May I request SGCI President Himanshu Bhai and Vice President Ramesh Bhai to please escort today's Chief Guest and Speaker, MK Ladani Sahib, DICGM, come on the stage. May, please, a round of applause, please. May I request Bhavesh Bhai, Girdhar Bhai, Mundraji, Vijay Bhai, Mayur Bhai to please grace the dais. મિત્રો સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉદ્યોગો અને ઉદ્યમી માટે સતત અગ્રેસર રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. દરેક વિભાગમાં દરેક ધોરણે સચોટ અને ધારદાર રજૂઆત તો કરે જ છે. એ ઉપરાંત ચેમ્બરની એક વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા કે તમે એની સ્પેશિયાલિટી એ છે કે ઉદ્યોગને અપલિફ્ટમેન્ટ માટે ડેવલપમેન્ટ માટે કાયમી સેમિનાર કરે છે, નોલેજ સિરીઝ કરે છે, ગવર્મેન્ટ સાથે મળીને અલગ અલગ સ્કીમોનું જાણકારી માટે પ્રયત્ન કરે છે. તો એના જ ઉદ્દેશથી આજનો સેમિનાર આપણે ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ ફોર ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બાય ગુજરાત ગવર્મેન્ટ વી હેવ ઓર્ગેનાઇઝ જોઈન્ટલી વિથ ડીઆઈસી એન્ડ આજના મુખ્ય અતિથિ છે આપણા માટે MK લડાણી સાહેબ. અને એ આપણે વિવિધ સ્કીમોનું જે ગુજરાતની વિવિધ સ્કીમો છે ઉદ્યોગો માટે ફોર સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું ડિટેલમાં આપણે સમજાવશે. અને આઈ એમ શ્યોર કે એમનું જે પ્રખર વક્તા છે અને એમની જે સમજાવવાની સ્ટાઇલ છે એનાથી આપણે આજે અહીંયા બધા જ ખૂબ સારું નોલેજ ગ્રહણ કરીને જઈશું અને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે ઘણું કામ આવશે. May I now request President Himanshu Bhai Bodala to kindly come forward and deliver his welcome address. Good evening. Thank you. Respected Honorable Shri M. Ladani ji, General Manager, District Industry Center, Surat. My colleague, Vice President, and now the President-elect, Shri Ramesh Bhai Vagasia, Vice President-elect, Vijay Bhai Mewala, Honorary Secretary Bhavesh Taylor, Group Chairman and GFRRC Chairman, Yarn Expo Chairman, Girdhar Gopal Mundraji, Mayur Bhai Gorwala, Raju Bhai Kapasia, all the dignitaries present here, ladies and gentlemen. Friends, a warm welcome to all of you to this highly anticipated awareness session on the incentive schemes for trade and industry. Today's session revolves around three crucial initiatives introduced by the government of Gujarat. The AatmaNirbhar Gujarat Scheme 2022 for assistance to industries, the Gujarat Textile Policy 2019 and the Logistic Policy. These schemes and policies have been instrumental in creating an enabling environment for our industries, promoting growth and ensuring a sustainable future to the state. Friends, as per the latest figure, Gujarat is the third largest contributor to GDP of India, contributing nearly $321 billion to India's GDP. And as per the budget presented by the Honorable Finance Minister, Shri Kanubhai Desai, Gujarat is poised to grow annually at 15% in next 5 years and thereby is expecting to double its GDP and make it upon $600 billion by the year 2028. Government of Gujarat has allotted rupees 1500 crore for textile incentive schemes in budget 2023-24, 1500 crores for MSME scheme for the year 2023-24 and 800 crore for large scale industries.
The AatmaNirbhar Gujarat scheme 2022 for assistance to industries are a testament to the government's unwavering commitment to supporting and nurturing our industries. This scheme provides a comprehensive range of financial assistance, infrastructure development support, skill enhancement programs, and technological advancement to various sectors. The Gujarat Textile Policy 2019 holds immense significance for our state as Gujarat boasts a rich heritage and a strong presence in the textile industry. The government's textile policy is designed to create a conducive ecosystem for the sustainable development of this sector. It emphasizes attractive investments, encouraging modernization and upgradation, facilitating skill development, and providing avenues for market access. Through our session, we will gain valuable insights into the Gujarat Textile Policy 2019 and uncover the benefits it offers to the textile industry, propelling it towards a new height of success. Recognizing the crucial role of logistics in facilitating trade and e-commerce, the government has implemented the logistic policy. Gujarat's strategic geographical location and robust infrastructure make it a prime logistic hub. This policy aims to enhance efficiency, reduce cost, and bolster competitiveness in the logistics sector. It focuses on strengthening multimodal connectivity, streamlining regulatory procedures, and promoting skill development. Today, we have the privilege of understanding the logistic policy in depth and exploring the tremendous opportunities it presents to the logistic industry in our state. Friends, Ladani ji is very close to a chamber, and I can precisely say that he has played instrumental to the phenomenal growth of industry of Surat. He has closely worked with us on numerous occasions and has helped us organize critical programs for our members since last many years. At this juncture, I take an opportunity to express my sincere gratitude to Ladani ji for being of immense help to Chamber and Industry of South Gujarat, for playing proactive role in helping all of us our goal of economic empowerment, and I request all of you to have a round of applause for Ladani ji. Our today's session will be taken by Sri Ladani ji, will surely empower all of us on the various benefits offered by the government of Gujarat for the sustainable and industrial growth of Gujarat. Once again, I welcome you all of you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jai Garib Gujarat. Thank you very much. મિત્રો, જેમ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબે કીધું તેમ જે આપણા વાણિજ્ય મંત્રીએ જે ટાર્ગેટ્સ આપ્યા છે એ મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે લાડાની સાહેબ જેવા ઓફિસર્સ અને ગવર્મેન્ટની કન્ડ્યુસિવ પોલિસીથી એ ટાર્ગેટ્સ જરૂરથી પૂરા થશે. અને સાહેબે કીધું તેમ લાડાની સાહેબ હેઝ ઓલવેઝ બીન દેર ફોર સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. જ્યારે જ્યારે આપણે એમને રિક્વેસ્ટ કરી છે અચૂક રીતે પધાર્યા છે, માર્ગદર્શન બી આપ્યું છે. Continuing and honoring the tradition of Atithi Devo Bhava, we would like to felicitate our today's beloved guest and speaker M.K. Ladani ji. So may I request President Shri Himanshu Bhai Bodawala to kindly come forward and present a memento or a bouquet of flower to Ladani ji. May I now request all the dignitaries on the dais to join and come forward and present the memento to Ladani. મિત્રો, આમ તો આપણા ડીઆઈસીના લાડાણી સાહેબનું ફોર્મલ ઇન્ટ્રોડક્શનનું કોઈ જરૂરત રહેતી નથી. હી ઇઝ અ વેરી ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ પર્સનાલિટી, બટ સ્ટીલ એઝ અ મેટર ઓફ ટ્રેડિશન એન્ડ પ્રોટોકોલ આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ મયુરભાઈ ગોળવાળા ટુ કાઇન્ડલી કમ ફોરવર્ડ એન્ડ provide introduction of M.K. Ladani sir. Mehul bhai.
થેન્ક યુ રાજીવભાઈ. આજે આપણી વચ્ચે જે આપણે સબસિડી પ્રોવાઈડ કરે છે આપણા મીડિયમ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે, એમનો પરિચય આપવા માટે ladies and gentlemen, today we have the honor of hosting a distinguished speaker who is an expert in the field of trade and industries and has played an important role in promoting the growth and development of business in the state of Gujarat. It's my pleasure to introduce Shri M. Ladani, the General Manager of the District Industries Center in Surat, who will enlighten us on the various incentive schemes for trade and industries introduced by the government of Gujarat. Shri M. Ladani is an accomplished professional with a strong educational background, holding an MBA in finance. His academic achievements have laid a solid foundation for his career, enabling him to possess a deep understanding of financial management and strategic decision making, which are crucial aspects of trade and industries. With a remarkable career spanning 14 years, Shri Ladani has embraced extensive experience in both banking and government services. His journey reflects his commitment to excellence and his desire to contribute to the growth of the nation. Shri Ladani has dedicated 5 years of his career to the government service, demonstrating his passion for public service and his unwavering dedication to the betterment of society. For the past 3 years, Shri M. Ladani has held esteemed position of General Manager of the District Industrial Center in Surat. In his role, he has actively contributed to the development and facilitation of industries in the district. His visionary leadership and effective management skill have played an important role in creating a business-friendly environment, nurturing entrepreneurship and driving economic growth. Furthermore, it is worth highlighting that during his tenure as the General Manager of the District Industrial Center, Shri M. Ladani has been instrumental in delivering the highest incentives and subsidies to the industries in Gujarat. His diligent efforts and strategic approach have resulted in substantial support being provided to businesses, fostering their growth and contributing to the overall economic development of the region. Furthermore, Shri Ladani has also held additional responsibilities as the General Manager of DIC Valsad and Navsari, showcasing his ability to effectively manage multiple districts and bring forth positive changes in different areas. His wide-ranging experience across these districts has provided him with valuable insights into the unique challenges and opportunities faced by various industries. Before venturing into government services, Shri M. Ladani spent 8 years in the banking sector, where he honed his financial acumen and gained practical knowledge in banking operation. He served 4 years at ICICI Bank, a leading private bank in India, followed by another 4 years at Union Bank of India. During his tenure in the banking sector, Shri Ladani showcased his strong work ethic, dedication and expertise, making significant contributions to the success and growth of this renowned financial institution. Shri Ladani accomplishment extend beyond his academic and professional achievements. He successfully passed the GPSC exams in 2018, solidifying his position in the government services and showcasing his commitment to public service and governance. Today, we have the privilege of learning from Shri M. Ladani, an eminent speaker whose expertise in the field of trade and industries, combined with his vast experience in both banking and government services, makes him a valuable resources for the understanding the incentive schemes introduced by the government of Gujarat. His knowledge and insights will undoubtedly help us to grasp the details of these schemes and shed light on the various opportunities they offer to the trade and industry sector. Please join me in extending a warm welcome to Shri M. Ladani, whose wealth of experience and expertise will undoubtedly enrich our understanding of the incentive schemes for trade and industry. Let us eagerly anticipate an informative and enlightening session ahead. Thank you very much. થેન્ક યુ મયુરભાઈ.
હવે જેની આતુરતાથી આપણે રાહ જોયા છે એ આપણે લડાની સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એમનું પ્રેઝન્ટેશન આપણા બધા સમક્ષ ડિલિવર કરશે એન્ડ આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ ડિગ્નિટરીઝ ઓન ધ ડાયસ ટુ કાઇન્ડલી કમ ડાઉન. Good evening, all. The team SGCCI, I am very thankful to them as they have told about me. I just want to tell about SGCCI also. What I feel is that SGCCI is the most proactive association in Gujarat. And when I discuss this thing about associations and all to other district general managers, I feel very proud to have SGCCI in Surat district and southern region. They are always positive to the this. Whenever they present it to government, they are always positive. It is not kind that what this is what you are not doing, this is what, and they give the constructive inputs also. That is what the government requires most. Even although they know that this textile policy is going to complete in December 2023, they have started to think about the next policy, and that is what they are. Yes, yes. So it's a good connection between government and SGCCI always. Now I'll start with the presentation because it's a lengthy presentation, and the presentation છે ઇંગ્લિશમાં છે અને I think all are comfortable in Gujarati, so if Hindi is requirement then also I can speak, but I'll keep continue in Gujarati if no one understand then please raise your hand. Gujarati presentation is in English, so okay, no worry. So this is what today incentive schemes for industries. આમ તો ઘણી બધી સ્કીમ્સ છે બટ વી મેઇનલી ફોકસ ઓન MSMEs એન્ડ ટેક્સટાઇલ. આમ બધી સ્કીમ મેક્સિમમ સ્કીમ આ પ્રેઝન્ટેશનમાં અમે લીધેલી છે કેમ કે બહુ રેર કેસમાં મને 1 કલાકનો સમય આપવામાં આવે છે ને આજે એટલે જ્યારે મોટા સેમિનાર હોય છે આપણે પ્લેટિનમમાં ત્યારે ઘણા બધા હોય છે એટલે ત્યારે બધાને કટ જ કરવામાં આવે છે એટલે this is the good thing that this is specially made for DIC. Crisis is always a part and parcel of any business. But government is always there. So we'll start with the DIC. Although DIC across all India, DIC was established in 1978 to બધાને લગભગ એમ જ હોય છે ગવર્મેન્ટ એટલે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ લાઇસન્સ સર્ટિફિકેટ્સ લાઈક દેટ ઓનલી બટ જે ડીઆઈસીનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે દેટ ઇઝ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ફોર MSMEs, ફોર હેન્ડલૂમ, હેન્ડીક્રાફ્ટ, કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, from the very small businesses to large businesses, for development of them. We don't have any power, we don't have any act, we don't have any regulations. We are just working for the development of the industries. That is for that DIC is there, and it implements all the schemes of the central government, state governments, and that we are going to discuss it today. And we are also doing seminars like that today with associations and with other large industries and all. And we also provide supports while exhibitions are there, trade fairs are there, through subsidies to the exhibitors and those who are when association is organizing that exhibition, we are also giving subsidies to association as well. So what DIC implements, આપને બધાને ખબર હોય છે કે ગવર્મેન્ટમાં ઘણા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એમાં ઉદ્યોગ અને ખાણ એ ગુજરાત સરકારનો વિભાગ છે. એ ઉદ્યોગ અને ખાણની વિભાગમાં અલગ અલગ ખાતાના વડાઓની કચેરી હોય છે. તો જે ડીઆઈસી દ્વારા જે યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે તેમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનરની કચેરીનું MSME કમિશનર અને કોટેજ એન્ડ રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનર. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનરમાં મેઇનલી જે લાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે હોય છે, લોજિસ્ટિક પાર્ક, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એનું અમલીકરણ થતું હોય છે. અને MSME કમિશનરેટ એઝ વી ઓલ નો for MSMEs, for SC/ST entrepreneurs and for award to MSME related જે
કંઈ પણ હોય છે તે MSME કમિશનરેટ થ્રુ રૂટ થતું હોય છે. અને કોટેજ એન્ડ રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એકદમ નાના માણસો, જે આપણને ખ્યાલ છે ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન કરે છે દર વર્ષે સરકાર, તો એમાં જે ટૂલ કિટ્સ આપવામાં આવે છે એ પણ DIC થ્રુ આપવામાં આવે છે. 28 પ્રકારની અલગ અલગ ટૂલ કિટ જે BPL કાર્ડ ધારકો છે એના માટે અમે આપીએ છીએ. સીવણકામ, પંચર કીટ માટેની, પછી એમ્બ્રોઇડરી મશીન માટેની, સુથારી કામ, લુહારી કામ, મોચી કામ, એ 28 પ્રકારની ટૂલ કિટ્સ અમે દર વર્ષે લગભગ 1500થી વધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ BPL ફેમિલીને. પછી શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના, જેને 8 લાખ સુધીની જ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ છે, 8 લાખ રૂપિયાની જેને લોન મળે છે, અને એના માટે ડાયરેક્ટ અમે કેપિટલ સબસિડી આપતા હોય છે 1,25,000 સુધીની. પછી દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના, જે હેન્ડલૂમ, હેન્ડીક્રાફ્ટ્સ અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ 54 જે આર્ટિસન્સ છે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવેલા હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે કે આપણે જ્યારે જે ટ્રાઇબલ એરિયાસમાં જઈએ તો ત્યાં વાસકામનું કામ થતું હોય છે, પછી ભરત ગૂંથણનું કામ થતું હોય છે, એના માટે પણ અમે સબસિડી આપતા હોઈએ છીએ. પછી PMEGP પ્રોગ્રામ છે, દેટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ કમિશનર ઓફ કોટેજ એન્ડ રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સો આ 3 કમિશનરેટ છે, એની તમામ સ્કીમનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન DIC દ્વારા ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે કરવામાં આવે છે. પછી દરેક DICમાં MSME હેલ્પ ડેસ્કની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. જ્યારે આંતરપ્રિન્યોર મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માગે છે ત્યારે તેને ગાઈડન્સ માટેની જરૂર પડતી હોય છે. આમાં કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે, શું લાઇસન્સ જોઈએ, કઈ ટાઈપની મશીનરી જોઈએ છે, ગવર્મેન્ટ શું એમાં સબસિડી આપી શકે છે, એને નોલેજ સપોર્ટ આપવામાં આવે છે, ફાઇનાન્શિયલ ગાઈડન્સ, હેન્ડ હોલ્ડિંગ. અમારે ત્યાં સ્પેશિયલી ડેડિકેટેડ MSME હેલ્પ ડેસ્ક છે, અને ત્યાં એક એક્ઝિક્યુટિવ પણ આવે છે, મિસ્ટર આર્સેસા. હી ઇઝ ઓલરેડી વિથ મી. હી ગાઈડ્સ ધ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ફોર ધ એસ્ટાબ્લિશિંગ ધ બિઝનેસીસ. Then what is MSME? As we all know that the government of India has revised the definition before 2 years about the MSMEs. So I'll just go through it about definitions and registration. So MSME, there are micro, small and medium enterprises. So initially very small definition was that. Now the definition has been, it's become wider. So for micro, if investment is less than 1 crore and turnover is up to 5 crore, it is micro. Similarly in small 10 crore, 50 crore, and medium 50 crore and turnover 250. If any one criteria, if suppose micro enterprises crosses the investment but doesn't crosses the turnover, but even that micro enterprises will fall under small. So if that investment or turnover બેમાંથી કોઈ પણ એક ક્રાઇટેરિયા જો ક્રોસ કરવામાં આવે તો it will fall in next this one. So this MSME policy is for the this micro, small and medium enterprises only, that we'll discuss. And there are policies for large and thrust sectors also. And how to register as MSME? આપણને બધાને ખબર છે, પહેલાં MSME રજિસ્ટર માટે EM1, EM2, એની પહેલાં SSI આવતું હતું. યુ હેવ ટુ ગો ટુ ઓફિસીસ DIC, then manually you have to take EM1 first, then when your unit gets in production you have to take EM2, then it was very lengthy process. But this Udyam registration completely online, you don't need to visit any office, and it's almost a real time. In within 1 or 2 days you get the Udyam registration on website. You don't need to visit any office. So this udyamregistration.gov.in, it's completely free of cost. There is no charge for Udyam registration, and you have to the Aadhaar number is required, that you will get the OTP, then you have to fill all the required information, and then you will get the Udyam registrations. If you have any doubt when I finish the slide, just raise your hand. So because there are so many PPTs, at the end you might get confused. So whenever you have doubt, just raise your hand. પહેલાં સબસિડી તરફ જતાં જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમુક કાયદાઓ બનાવવામાં આવેલા છે ફોર બેનિફિટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, દેટ વિલ જસ્ટ ગો થ્રો. ગુજરાત સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ એક્ટ 2017. જે ગુજરાત સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ એક્ટ છે, આપણને બધાને ખ્યાલ છે અત્યારે કોઈ પણ લાયસન્સ અપ્રુવલ સર્ટિફિકેટ કે સબસિડી માટે અરજી કરવાની હોય છે તો એક જ પોર્ટલ છે આપણું IFP, ઇન્વેસ્ટર ફેસિલિટેશન પોર્ટલ. એ જે પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલું છે એ આ એક્ટ અંતર્ગત બનાવવામાં આવેલું છે. અને આ એક્ટમાં જે કમિટીઓની રચના કરવામાં આવેલી છે,
માં ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ ફેસિલિટેશન કમિટીની વાત કરીએ તો જ્યારે તમે આઈએફપીમાં કોઈ પણ અરજી કરો છો, જેમ કે પાવર કનેક્શન માટે, વોટર કનેક્શન માટે, ફૂડ લાઇસન્સ માટે, એ પ્રકારની જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડ અરજીઓ કરો છો એનું દર મહિને કલેક્ટર સાહેબની અધ્યક્ષતામાં રિવ્યૂ થતો હોય છે. અને જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટની કોઈ પણ અરજી સમય મર્યાદા બહાર હોય છે તો એમાં રિવ્યૂ થતો હોય છે અને જે તે કન્સર્ન ઓફિસ છે તેને કલેક્ટર શ્રી દ્વારા ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે છે કે આનો તમે નિકાલ સમય મર્યાદામાં કરો. અને એ જે કમિટીનું રોલ છે, સપોઝ કોઈ નીતિ વિષયક નિર્ણય હોય તો આગળ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં ફોરવર્ડ કરવાનો હોય છે, એ પણ રહેતો હોય છે. અને સજેશન પણ આપવાના હોય છે જે પોલિસી રિલેટેડ હોય છે. તો વી મીટ એવરી મંથ અંડર ધ chairmanship of the honorable collector with all the district level offices and discuss about the development and growth of the industries. then સિંગલ વિન્ડો ફેસિલિટેશન કમિટી, જેમ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલમાં કમિટી છે એ રીતે સ્ટેટ લેવલમાં પણ કમિટી હોય છે. અહીંથી જે ફોરવર્ડ કરવામાં આવે છે અથવા તો નીતિ વિષયક નિર્ણય હોય છે તે ત્યાંથી ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે. સ્ટેટ લેવલ ફેસિલિટેશન કમિટી એન્ડ ઇન્વેસ્ટર ફેસિલિટેશન એજન્સી. This agency, it's a kind of a connect with the industries. So IFP portal is developed under the guidance of this agency and prepare all the reports. We are organizing this Vibrant Gujarat events and all the policy level works are being done under the investor facilitation agency, which is at the Gandhinagar investor facilitation portal, and that is managed by this agency. This is what I have seen, that when you want to establish the business, ત્યારે ઘણી પ્રી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એઝ વેલ એઝ પ્રી ઓપરેશન અપ્રુવલ કઈ આપણને સપોઝ મારે XYZ પ્રકારનો બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરવો છે તો આમાં કઈ પ્રકારની અપ્રુવલની જરૂર પડશે. that just you have to fill your form, then system will get you that understand your data અને તમને કહેશે કે તમારે આ પ્રકારની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો પ્રી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પ્રી ઓપરેશન માટે જે પણ જરૂરી હોય છે that you can do it there also. then the appraisal report you can customize and DG locker facility is also there. then common application form, જેમ તમારે અલગ જ્યારે કોમન એપ્લિકેશન તમારું યુનિટનું નામ, તો ઓનરનું નામ, પેન નંબર વગેરે એક સેમ જ હોય છે. તો તમારે દર વખતે અલગ ભરવાની જરૂર નથી હોતી જ્યારે તમારે કોઈ પણ એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે. સો અમે કોમન એપ્લિકેશન ફોર્મ બનાવેલું છે. વન્સ યુ સબમિટ દેટ ઇન્ફોર્મેશન વન ટાઈમ, જ્યારે પછી બીજી કોઈ પણ અરજી કરવાની હોય ત્યારે ઓટોમેટિકલી એ ફિલઅપ થઈને આવતું હોય છે. એટલે એ પ્રમાણે તમારો સમયનો વ્યય થતો પણ બધી હોય છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ પેમેન્ટ સિસ્ટમ, ક્યારેક ગવર્મેન્ટની અમુક એપ્લિકેશન્સ કે એમાં હોય છે ફી ભરવાની હોય છે અમુક લાઇસન્સ માટે, એ પણ આમાં ઇનબિલ્ટ જ કરેલું છે. ડેશબોર્ડ છે, તમારી જે પણ અરજીઓ છે સિંગલ યુઝર આઈડીમાં તમે તમારી બધી જ અરજીઓનું સ્ટેટસ તમે જોઈ શકો છો એક જ યુઝર આઈડીમાં. યુનિક એકાઉન્ટ હોય છે. ગ્રીવન્સ રિડેસ્ટ્રલ મિકેનિઝમ પણ હોય છે. કોઈ પણ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ માટે અથવા તો કોઈ પણ અરજી કોઈ પણ સમયે ક્યાંય પણ સ્ટક થતી હોય તો તેમાં જ તમારે ગ્રીવિયન્સનો ઓપ્શન આવે છે. યુ કેન રેઝ યોર ગ્રીવિયન્સ ધેર એન્ડ જે કન્સર્ન ઓફિસ છે એને પણ એ શો થતું હોય છે. અને આ ગ્રીવિયન્સનો પણ જે મેં વાત કરી ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ ફેસિલિટેશન કમિટી, એમાં પણ દર મહિને ગ્રીવિયન્સનો પણ રિવ્યૂ થતો હોય છે કે આઉટ ઓફ ટાઈમ લિમિટ કોઈ પડતર છે કે કેના કારણે પડતર છે, ટેકનિકલ છે, એ ટાઈપ. આ સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ એક્ટની વાત થઈ. પછી એ 2017માં હતો અને 2019માં ગુજરાત માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ ફેસિલિટેશન ઓફ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એન્ડ ઓપરેશન એક્ટ 2019. ગુજરાત વોઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેટ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ એક્ટ. એન્ડ પછી એક્ટ આવ્યો પછી ઘણા રાજ્યોએ ગુજરાતને પણ ફોલોઅપ કરેલું છે. આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવો હોય છે, ખાસ કરીને MSMEs, તો અલગ અપ્રુવલ્સ, ક્લિયરન્સ એની જરૂર પડતી હોય છે. પણ એ લેવામાં જ ખાસો એવો સમય ઘણી વખત જતો હોય છે. તો ગુજરાતે આ એક્ટ પાસ કર્યો છે કે તમને બિઝનેસ કરવો છે પણ અપ્રુવલ સાયમલ્ટેનિયસલી યુ એપ્લાય. સો તમારે બિઝનેસ કરવો હોય, તમે આજની તારીખે તમે મશીનરીને ઓર્ડર આપી દો, તમારું પ્રોડક્શન ચાલુ થઈ જાય અને સાયમલ્ટેનિયસલી જે અપ્રુવલ તમારે જરૂર છે એ તમે કરી શકો છો. બરાબર. આમાં કન્ડિશન એ છે કે ન્યૂ એન્ટરપ્રાઇઝ હોવી જોઈએ અને વિધિન જે 3 વર્ષ સુધી આ જે તમે આ એક્ટ હેઠળ તમને જે રજિસ્ટ્રેશન મળશે એ એપ્લિકેબલ છે. અને 3 વર્ષ પૂરા થાય પછીના 6 મહિનામાં તમારે જે પણ રિક્વાયર્ડ અપ્રુવલ હોય છે એ લેવાની હોય છે. અને આ પણ આઈએફપી પોર્ટલ ઉપર જ MSME ઇન્ટેન્ટ રજિસ્ટ્રેશનનું ટેબ આવે છે, એના ઉપર તમે અરજી કરી શકો છો. આ રજિસ્ટ્રેશન મળ્યા પછી 3 વર્ષ સુધી જે એ રજિસ્ટ્રેશન માન્ય રહેશે અને તમારો ઉદ્યોગ છે એ પણ માન્ય છે. જ્યારે આપણે નવો ધંધો કરવો છે અને આપણને જ્યારે ખ્યાલ છે કે આપણી જમીન અત્યારે જે છે એ ખેતીમાં છે, આપણે એને કરવાની જરૂર છે,
તો તમારે એને કરવાની પ્રોસેસ પણ તમે સાયમલ્ટેનિયસલી ચાલુ રાખી શકો છો અને મીનવાઇલ તમે તમારું યુનિટ પણ ત્યાં એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું ચાલુ કરી શકો છો. સો આ એક્ટમાં અમે ઓલરેડી ઘણા બધા રજિસ્ટ્રેશન સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે પણ ઇસ્યુઝ કરેલા છે એન્ડ મોસ્ટ ઓફ યુનિટ્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ ધેર પ્રોડક્શન. And this is the scheme that we are going to, this is the main topic what we are eagerly waiting. AatmaNirbhar Gujarat scheme for assistance to MSMEs. The scheme was launched in October 2022 and initially it was industrial policy 2015-17 that and the 2020. After the successful that implementation of those schemes, the government has revised those schemes and come out with the AatmaNirbhar scheme. In 2015-17, the Surat we have given subsidy to more than 17,000 units, and in 2020 is already a running scheme as of now, and now 2022. So rationale for a new scheme, as we all know that India wants to become $5 trillion economy, and then by 2007 we want to be a developed country, and we are talking about as of now green manufacturing and then global supply chain, that China plus one, and these all factors are involved in this policy, and we have come out with the new policy. The salient features of the scheme, that increase scale and scope of assistance to MSME. Initially it was just interest and capital subsidy. We have added in this scheme SGST reimbursement as well as EPF reimbursement. Then basket of incentive to MSMEs. So that scheme is like that, what is your capital investment, and with SGST reimbursement 100% of investment incentives you may get. Encouraging youth, interest subsidy and net SGFT, employment linked incentives. In many policies, the number of employee you make and we give more subsidy, like that also policy. Capital subsidy to micro enterprises. We have identified 10 thrust sectors. It is mainly for large industries where we are giving more subsidies to thrust sectors like green energy, that hydrogen, electronics manufacturing, then next gen green manufacturing is there. Yes. સર આમાં સેગ્રીગેશન નથી પાડ્યું, ટ્રેડર્સ માટે કયું છે, મેન્યુફેક્ચર માટે કયું છે અને સર્વિસીસ સેક્ટર માટે કયું છે? See, all schemes are for what specially focus on manufacturing. હજી તો આપણે ચાલુ જ કર્યું છે, એમાં સર્વિસ સેક્ટર માટે પણ છે, બટ જે મેઇન ફોકસ હશે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે જ છે અમારી સ્કીમ્સ. સર્વિસીસ માટે સ્કીમ છે એ આગળની પોલિસીમાં આવશે, બટ એટલું વધારે નહીં રહે જેટલું મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છે એટલું. જે મેં આગળ વાત કરી કે જે કોટેજ એન્ડ રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના, જે 8 લાખની જે સ્કીમ છે એમાં ઓલ આર ધેર, સર્વિસીસ, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ ટ્રેડર્સ. એમાં જે મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય તો 1,25,000 ની સબસિડી છે, સર્વિસીસ હોય તો 1 લાખ સુધીની સબસિડી છે, અને ટ્રેડર્સ હોય તો 80,000 સુધીની સબસિડી છે. ટ્રેડર્સ માટે એક જ સ્કીમ છે, બાકી ટ્રેડર્સ માટે કોઈ સ્કીમ નથી. પણ સર્વિસીસ માટે ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડીની છે આગળ, દેટ વિલ ડિસ્કસ. આપણે આગળ જોઈએ એમએસએમઈ ડેફિનેશન, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અને ટર્નઓવર બંનેનો ક્રાઇટેરિયા હતો, પણ આપણી જે આત્મનિર્ભર ગુજરાત પોલિસીસ છે એમાં આપણે ટર્નઓવર જે ક્રાઇટેરિયા છે એમાં પર્પઝ ફોર ઇન્સેન્ટિવ માટે રિમૂવ કરેલો છે. ખાલી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ આપણે કાઉન્ટ કરશું, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ ટર્નઓવર. સો માઇક્રો 1 કરોડની નીચે જેની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે ને સ્મોલ જેનું 1 કરોડથી 10 કરોડ અને મીડિયમ જેનું 10 કરોડથી 50 કરોડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે, એ પ્રમાણે આપણે ક્રાઇટેરિયા કરશું. પછી એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેનું ટર્નઓવર જે પણ હોય દેટ વી ડોન્ટ કન્સિડર અંડર ધીસ પોલિસી બીકોઝ ઓફ ધ સ્ટેટિક નેચર ઓફ દેટ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ટર્નઓવર કીપ્સ ચેન્જિંગ, સો વી આર નોટ કન્સિડરિંગ ફોર દેટ વન. And operative period of the scheme is 5 years, that 5th October 2022, 4th October 2027. Who can take the benefit? I mean, જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે મોસ્ટલી એક એ ઇમ્પ્રેશન હોય છે કે હું નવો
મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ એસ્ટાબ્લિશ કરું તો જ મને સબસિડી મળે. ઇટ્સ નોટ લાઈક દેટ કે ન્યૂ એન્ટરપ્રાઇઝને તો મળશે જ, પણ જો તમારું એક્ઝિસ્ટિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ હોય અને ઇફ યુ આર પ્લાનિંગ ફોર એન એક્સપાન્શન then you also get the benefit. પણ એક્સપાન્શનમાં એક કન્ડિશન્સ હોય છે દેટ આઈ ગો થ્રુ ધ ડેફિનેશન કે અત્યારે સપોઝ તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે એનું નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મિનિમમ 50% હોવું જોઈએ અને એ 50%માં મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં 60% હોવું જોઈએ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ હેવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ 1 crore એઝ ઓફ નાવ એન્ડ ઇફ યુ આર પ્લાનિંગ ફોર એન એક્સપાન્શન, તો નવું એક્સપાન્શન એટલીસ્ટ 50 લાખ રૂપિયા હોવું જોઈએ અને 50 લાખમાં 60% પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં હોવું જોઈએ. દેન યુ આર ફિટ ફોર ધીસ પોલિસી. Then diversification is also there when you are making some product and now you are planning to make another product that is different from that previous product, so it is called as diversification. and એમાં પણ જે 25% અને 50% that 60% નો ક્રાઇટેરિયા છે. 25% ફોર માઇક્રો એન્ડ સ્મોલ અને 50% ફોર મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ અને 60% પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં હોવું જોઈએ. And eligible fixed capital investment. What investment we consider under this policy? That is new building, plant and machinery, project related, manufacturing process માટે જે પણ આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ બધું જ કન્સિડર આ પોલિસીમાં થશે. બિલ્ડિંગે આવી ગયું, એમાં પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી પણ આવી ગયું અને પછી પ્રોજેક્ટ રિલેટેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય એ પણ આવી ગયું અને બીજું અધર કન્સ્ટ્રક્શન હોય એ પણ આવી ગયું. જે આત્મનિર્ભર ગુજરાત પોલિસીમાં જે 2020માં હતું એ પ્રમાણે જ અમે કેટેગરી પાડેલી છે. જેમ જે પ્રમાણે ઇન્ટિરિયર તાલુકાસ છે, થોડા ઇન્ડસ્ટ્રીયલી અંડર ડેવલપ તાલુકાસ છે એમાં વધારે બેનિફિટ હશે અને જેમ કેટેગરી 1, કેટેગરી 2, કેટેગરી 3 એ પ્રમાણે તાલુકા, તો કેટેગરી 1 ઉમરપાડા મહુવામાં સૌથી વધારે બેનિફિટ હશે, કેટેગરી 2 બારડોલી અને મહુવા અને ત્યારબાદ કેટેગરી 3 સુરત સિટી, માંગરોળ, કામરેજ, પલસાણા, ચોરાસી અને ઓલપાડ. So our capital investment subsidy. Capital investment subsidy is only for micro enterprises under AatmaNirbhar Gujarat scheme. અને કેટેગરી 1માં 25% સુધી maximum 35 લાખ રૂપીસ, કેટેગરી 2 20%, maximum 30 lakh rupees, and category 3 maximum 10 lakh rupees. So if you are establishing a unit which is having a plant and machinery of 1 crore rupees and the unit is in suppose Bardoli, then you will get the 20% of the investment as a subsidy, capital subsidy. And if unit is in Surat city, then 10 lakh rupees you will get. Any doubt, any question on that capital subsidy? No, we'll get in our policy it is gross original value, purchase value. The GST or not without that? It includes GST. We don't bifurcate that. For capital subsidy, as I have talked, it is only for manufacturing and micro enterprises. And this for application you have to go to IFP. As of now, AatmaNirbhar has just recently launched, so we are accepting offline applications. The module is under construction, so you can give your application to DIC within 1 year of the disbursement or production, whichever is later. But subsidy you will get after the commencement of production. After that, interest subsidy we are giving. For category 1 it is 7%, category 2 6%, and category 3 5%. And the period is also more for category 1 7 years, then 6 years, 5 years respectively. So the loan amount, it's a simple interest subsidy. Like when you take the loan, after 6 months of production you give us the claim, and whatever you have paid the interest, we reimburse the interest subsidy. For suppose it is a category 3, so 5% we will reimburse up to maximum 25 lakh rupees for 5 years. So category 1 2 more benefits are there, but it's a reimbursement. So there are many impressions like the government will, but you have to pay first, then the government reimburses you the interest subsidy. For interest subsidy, service enterprises are also eligible.
So capital they will not get, but for service enterprises they will get it. We have dedicated service enterprises list in our website. 17 services are eligible there. And as this 5%, 6%, 7% I have talked. So if the entrepreneur is woman entrepreneur, 1% additional interest subsidy will give. And if he or she is a young entrepreneur, less than 35 years of age, then 1% we give more. But here in AatmaNirbhar scheme, minimum 2% has to bear by the any enterprise interest subsidy. Interest cost or interest subsidy? Sorry. Interest cost. Minimum 2% of interest cost has to be borne by the enterprise. Interest cost I don't adjust, but interest you have to bear minimum. So we are giving 5% interest subsidy, but if you are paying 6% for an example, then we'll give 4%. Oh, For service enterprises, there is one condition: that permanent employment to minimum 10% has to be given, and GST registration is required. And this is the new introduction in AatmaNirbhar schemes, SGST. Initially, we had capital and interest subsidy, mainly capital interest subsidy component, although there were many, but SGST was not there. So, in this policy, the government of Gujarat has introduced the SGST component, and category wise it is there. 100% of net SGST for category 1, category 2 90%, and category 3 80%. And up to 7.5 of EFCI, eligible fixed capital investment. So it is eligible fixed capital investment. I expect some doubts on this. ये मतलब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जो जीएसटी एसजीएसटी पे उसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? What you are paying SGST, net SGST, that is what we are reimbursement. નહીં બટ ઓપરેશન દરમિયાન જે જીએસટી એસજીએસટી પે કરે એની વાત નથી થતી. અહીંયા ખાલી કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જ વાત ચાલે છે ને, એના ઉપર જે એસજીએસટી પે કર્યું એ જ રિમ્બર્સ થશે ને? નહીં. Operation, whatever you are paying, we are not identifying that your capital investment SGST. તમે જે SGST પે કરો છો અને પછી જે નેટ SGST છે એનું અમે રિમ્બર્સમેન્ટ કરશું. પેડ ઇન કેશ. So, but SGST will taken as a next level, no? When we are issuing the bill, the GST will go over that high plus die, isn't it? I am not getting it, sorry. When manufacturer is issuing the invoice, they are charging 2.5% SGST and 2.5% CGST. So the accumulated SGST will be used over there. So how you can reimburse that? See, when you pay SGST, we are reimbursement, right? So net SGST, what is net SGST? You have settled all your inputs, Right. ICT. Then what net SGST you have paid, that we will reimburse. यहाँ पे There's सर no need to go to the second level for issuing the invoice and getting the SGST from the next buyer. It's a continuous process now. When your financial year gets end, the net SGST what you have paid, that will reimburse. Okay. These are the conditions for that. This is for only for manufacturing SGST reimbursements. These all are on website, conditions and eligibility. So I will focus more on the what you get, but conditions, eligibility you may read on website or in PPT. All are same like gross fixed capital investment, eligible fixed capital investment, manufacturing unit, what to count, what not to count, what to consider. And this is also new introduction in this policy, EPF reimbursement. As we know that જ્યારે આપણે પરમેનન્ટ એમ્પ્લોય રાખતા હોય છે ત્યારે આપણે એનું EPF પે કરતા હોય છે, તો EPFનું રિમ્બર્સમેન્ટ પણ આત્મનિર્ભર ગુજરાત પોલિસી અંતર્ગત કરવામાં આવે છે અને that incentive amount will be 12% of the basic salary plus dearness allowance or 18%, whichever is low, or 1800 rupees, whichever is lower. So maximum 1800 rupees the reimbursement will be given by the government of
Gujarat as an EPF reimbursement. But there are some conditions. The employee should be the new registration as EPF, and that universal account number has to be there for them. Then we will give the reimbursement. And for expansion, diversification, incremental employment generation we will consider. So existing employees will not give, but when you are planning for expansion, the new employees will give APF for them. The reimbursement shall be on quarterly basis. આ બધી સ્કીમ્સની અંદર જો કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બીજી સ્કીમમાં એલિજિબલ થતું હોય, કેન આઈ અવેલ બોથ ઓફ ધીસ સાયમલ્ટેનિયસલી? બીજી કઈ સ્કીમ જેમ કે For example, production incentive scheme ni, there are companies in Surat who have been eligible for PLI, for medical devices. Now they are going to add expansion. They are going to add people who are going to be on the roles for the foreseeable future. Can they also avail this? yes. The state government schemes and central government schemes, the enterprise can take benefit of both the schemes, but the condition that the subsidy should not be more than of 100% of your investment. Which is fine. Yeah. But from state government you can take benefit from any one of scheme. So if you are getting benefit in textile policy, then you cannot take benefit under AatmaNirbhar scheme. અસિસ્ટન્ટ ઓફ ક્વોલિટી સર્ટિફિકેશન, આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે આપણી પ્રોડક્ટ જે એક્સપોર્ટ લેવલ ઉપર કે એને કોઈ સર્ટિફાઈ કરવું છે તો આપણે અલગ અલગ સર્ટિફિકેશન લેતા હોય છે, BIS, WHO, ISI, હોલમાર્ક, પછી ફાર્મા સેક્ટર હોય તો GMP. સો આ જે સર્ટિફિકેશન લેવામાં આવે છે ક્વોલિટી માટેના, એ સર્ટિફિકેશનની કોસ્ટ પણ રિમ્બર્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે. અને સર્ટિફિકેશન જ્યારે એજન્સી દ્વારા કોઈ પણ આપવામાં આવે છે એના માટે એ એડવાઇસ કરે છે આપણને કે આ પ્રકારનું તમે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરો, આ પ્રકારના ઇક્વિપમેન્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરો, તો એનાથી આપનું ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે. તો એના પણ રિમ્બર્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે. That is up to maximum 10 lakh rupees, and 50% for the certification and 50% for the equipment and machinery, with a ceiling of maximum 10 lakh rupees. But the condition is that if it is statutory requirement, we don't reimbursement. Apply within 1 year of the date of certificate, that you have to take care. And renewal of the certificate is not eligible. Enterprise resource planning, as we know that આપણું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ હોય તો એમાં આપણે રો મટીરિયલ ખરીદતા હોય છે, પછી પ્રોડક્શન કરતા હોય છે, પછી સેલ્સ, માર્કેટિંગ, તો આ તમામનું જે આપણે એક સોફ્ટવેરમાં બધું આવરી લેતા હોય છે. તો આ સોફ્ટવેર કહેવાય છે ERP, એન્ટરપ્રાઇઝ રિસોર્સિસ પ્લાનિંગ. તો જ્યારે MSMEs દ્વારા ERP એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવામાં આવે છે તો એના 65% અપ ટુ 1 લાખ રૂપિયા સુધી રિમ્બર્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે. There are conditions that capital cost in ERP system include installation charges, software annual service cost. सर इसमें मतलब ERP में मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, अभी ऐसा कुछ है क्राइटेरिया कि We have MSME Commissionerate as impanel list of ERP providers. क्योंकि जैसे टेली भी ERP है, टेली ERP खुद को बोलता है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे बट सॉफ्टवेयर वो impanel होने चाहिए हमारे साथ, है बहुत सारे, उसका लिस्ट भी है वेबसाइट में. So if you install from there, then we'll reimbursement. ZDD certification, zero defect, zero effect. આ ભારત સરકારનું એક જે ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટેનું સર્ટિફિકેશન છે. આ સર્ટિફિકેશન જ્યારે MSMEs માટે લેવામાં આવે છે ત્યારે પણ that reimbursement will give up to 50%, maximum 50,000 rupees. And for ZDD certification you have to apply at zdd.msme.gov.in for certification. However, for subsidy you have to apply to IFP. Assistant for technology acquisition. આપણને ખ્યાલ છે આપણો બિઝનેસ અત્યારે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એમાં સપોઝ કોઈ ફોરેનમાં એવી ટેકનોલોજી છે કે તમે ક્યાં તમને જાણકારી હોય કે આ પ્રકારની આવી ટેકનોલોજી છે, એ ટેકનોલોજી આપણે લઈએ તો આપણી જે પ્રોડક્શનમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય. તો એ ટેકનોલોજી જ્યારે તમે એક્વાયર કરો છો ત્યારે પણ 65% અપ ટુ 50 લાખ રૂપીસ આર ગિવન ટુ ધ MSMEs.
but within 1 year you have to obtain approval from MSME commissioner. Our head office gives the approval within 1 year after signing MOU agreement contract. First you have to make the MOU with from where you are acquiring the technology, then you have to take the approval from MSME commissionerate, and then your eligibility get start. આની અંદર નોન એક્સક્લુઝિવ બેઝિસ પર લાઇસન્સિંગ થી ટેકનોલોજી એક્વાયર કરી હોય તો ચાલે? નોન એક્સક્લુઝિવ બેસિસ ઉપર એટલે ટેકનોલોજી ઓનર એક જણા છે, હા, એને મલ્ટિપલ લોકોને એ સેમ ટેકનોલોજી આપી શકે એવી ટાઈપનું અગ્રીમેન્ટ હોય. સો ડુ આઈ નીડ ટુ બીકમ ધ ઓનર ઓફ ધ ટેકનોલોજી? એટલે જે ટેકનોલોજી તમારે ટેકનોલોજી એની પાસેથી ખરીદવાની છે, પણ એ ટાઈપની ટેકનોલોજી હોવી જોઈએ કે ઓલરેડી છે નહીં માર્કેટમાં. સમથિંગ એટલે આમાં જે પોલિસીમાં હોય સમથિંગ ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ ઇનોવેટિવ ટેકનોલોજી. હવે કોઈ ટેકનોલોજી વેચતું જ હોય બધાને, then we may not consider it. અચ્છા, એટલે આઈ નીડ ટુ નાઉ બીકમ ધ ઓનર ઓફ ધેટ ટેકનોલોજી Yes. ટુ બી એબલ ટુ ગેટ Yes, ધીસ. yes. I cannot license. No. Then they are service provider kind of thing. Assistant for ICT, information and communication technology. Like ERP, we also need cloud computing. For that, hardware installations, networkings, and for that also we'll give subsidy up to 65%, 5 lakh rupees for cloud computing. Any doubt on that? આમાં તો જે ત્રણ મેજર પ્લેયર્સ છે, ગૂગલ છે, માઇક્રોસોફ્ટનું અઝ્યુર છે કે AWS છે, એના સિવાય ડિજિટલ ઓશન ટાઈપના, એટલે આમાં કોઈ તમારા એમ્પેનલમેન્ટ થયેલા? ના, ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગમાં કોઈ એમ્પલમેન્ટ નથી. એટલે કોઈ બીજું નાનું ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતું ડેટા સેન્ટર હોય કે એની જોડે પણ આઈ કેન? Yes, yes, yes. You have to have subscription with that. That is what. Assistant for saving in consumption of energy and water. જ્યારે આપણને ફીલ થતું હોય કે આપણે જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એમાં વધારે પાવર કન્ઝપ્શન થાય છે, વધારે વોટર કન્ઝપ્શન થાય છે, તો તમે એનું ઓડિટ કરાવી શકો છો, એનર્જી ઓડિટ, વોટર ઓડિટ, અને ઓડિટના અપ ટુ 75%, મેક્સિમમ 50,000 રૂપીઝ રિમ્બર્સમેન્ટ ડન બાય અંડર ધીસ પોલિસી. અને એના એ ઓડિટ રિપોર્ટમાં સપોઝ એ પ્રકારનું રિકમેન્ડેશન કરવામાં આવે છે, ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી યુ એસ્ટાબ્લિશ, and when you establish it, we also reimbursement that cost up to 25%, maximum up to 20 lakh rupees. There are some conditions, 10% of the average monthly consumption of previous 12 months before audit. Sir, may you give example of technology acquisition in cloud? New technology. Last, so already वो आ गए, उसके बाद 2-3 और आ गया तो. हाँ, okay. Question answer last. What are you getting? આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ માટે ક્લાસમાં સેશન રાખેલું છે, સો મે રિક્વેસ્ટ કે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ પાસે રાખીએ. સાહેબને જે નોલેજ પૂલ છે તે આપણે પહેલાં ગ્રહણ કરી લઈએ અને એમનો ફ્લો મેન્ટેન રહેશે. આપણે ઘણી બધી જાણકારી મળશે, ઘણી બધી સ્કીમ્સનું સાહેબ પાસે આપણે જાણવાનું છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ કે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન્સ લાસ્ટમાં લઈએ છીએ. તમે નોટ ડાઉન કરી દો, વી વિલ ટેક વન બાય વન ઇન ધ લાસ્ટ. થેન્ક યુ. અસિસ્ટન્ટ ફોર પેટન્ટ રજિસ્ટ્રેશન. આપણને ખ્યાલ છે કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પેટન્ટનું ટાઈમલી દેટ ધોઝ વર ન્યૂ પેટન્ટ એનું ગેઝેટ બહાર પાડવામાં આવે છે. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ એમએસએમઈસ કે આંતરપ્રિન્યોર્સ નવી પેટન્ટ વિકસાવે છે અને એનું ગેઝેટમાં જે એની પેટન્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ગુજરાત સરકાર દ્વારા રિમ્બર્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે. સો 75% અપ ટુ 25 lakh rupees. And for attorney of national patent it is 50,000 rupees, and for international patent it is 2 lakh rupees. That is part of this 75% up to 25 lakh rupees. અને આ જે 75% છે એમાં જે બેનિફિટ છે એનો 50% બેનિફિટ જ્યારે પબ્લિકેશન નોટિફિકેશન થાય ત્યારે, અને જે બાકીનો બેનિફિટ છે that will be disbursed after the issuance of the certificate of patent. ભારત સરકારની વેબસાઇટ છે, એમાં પેટન્ટનું ગેઝેટ દર ક્વાર્ટરલી બહાર પાડવામાં આવે છે. અસિસ્ટન્ટ ફોર રેઝિંગ કેપિટલ થ્રુ એસએમઈ એક્સચેન્જ. જ્યારે આપણે જે મીન્સ ઓફ ફાઇનાન્સમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ટર્મ લોન પણ હોય છે, પછી એ
that promoters contribution are also there. So nowadays that many SMEs are planning to raise the IPO, so they are raising equity through SME exchange of the BSC NSE, like that. So whenever micro, small and medium enterprises wants to raise IPO, and the cost of that raising IPO will reimbursement up to 25% or maximum 5 lakh rupees. They have to apply within 1 year from the listing date in exchange. Reimbursement of CGT MSME fee, credit guarantee trust for micro and small enterprises. જ્યારે આપણે ઘણા entrepreneurs કે requirement હોય છે, we have the business idea, we have the knowledge, but we don't have the collateral. At that time many banks gives the collateral free loans, but what under collateral free loans the bank charges the CGT MSME fees up to that for first year 1.8% plus risk premium, for second year onward 0.85%, whatever charges are there, but these charges what you pay, it is 100% reimbursement by the this scheme, under this scheme. That if suppose you are taking a loan of 2 crore under CGT MSME scheme of the central government, and whatever CGT MSME that premium you are giving to them, that is reimbursement by government of Gujarat. And this application has to be along with the capital and interest subsidy. With interest subsidy we will disburse this CGT MSE reimbursement as well. Assistant for power connection charges. આપણને ખ્યાલ હોય છે ઘણા યુનિટ ઇન્ટિરિયર એરિયામાં હોય છે, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં નથી હોતા, તો ત્યારે દૂરના એરિયામાં પાવર કનેક્શન માટે આપણે વધારે ચાર્જિસ પે કરવો પડતો હોય છે, તો એ ચાર્જિસ જે પે કરવામાં આવે છે એનું પણ રિમ્બર્સમેન્ટ છે, અપ ટુ 35%, મેક્સિમમ 5 લાખ રૂપીસ. Almost all conditions like that you have to apply within 1 year. So if it is quality certification, issuance of quality within 1 year. If it is interest subsidy, capital subsidy, from date of first disbursement within 1 year you have to apply, or in this one power connection charges within 1 year of the payment of charges of 2 distribution licenses. So that 1 year you keep in your mind that whatever you do 1 year you have to apply to DIC. Rent assistant. So the many MSMEs are on rent, we know that, so, and the government also gives the rent assistance. It is 65%, maximum 1 lakh rupees per annum, and we give it to give up to 5 years to the MSMEs. The owner of shed should have legal ownership and possession, that manufacturing activity, for only manufacturing activity, and it should consume the electricity. The AatmaNirbhar Gujarat, after we will talk about the textile policy. It is known as assistance to strengthen specific sectors in the textile value chain 2019. So it was launched in 2019. As we all know that textile is the second most important economic activity after agriculture. It generates the the employment generation is it also. It gives the very large share to the employment generation. 12% of the textile export, 15% export earning. So this is what about textile industries, the numbers are there. In Gujarat we have textile parks, more than 30 textile parks and all. The policy was launched on 4 September 2018 and it is applicable till 31st December 2023. Eligible entities, all new enterprises are eligible under this one, whether it is companies, partnership, LLP, MSMEs, industrial, cooperative, proprietary. So MSME enterprise is like that 2016 Act, MSME Development Act. Here also that for new enterprises it is there, but for expansion definition is changed from the previous policy. So I'll just explain this one. So 25% of the gross fixed capital you have, that new investment you have to have, then the increase in installed capacity should be 25%, and then the capacity utilization आपका जो existing unit है એનું capacity utilization પણ minimum 75% હોવું જોઈએ last 2 years.
આ 3 કન્ડિશન હોય તો તમારું એક્સપાન્શન ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ થતું હોય છે. પણ સિમિલરલી ફોરવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન, તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવો છો એનું આગળનું ફોરવર્ડ, અથવા તો તમે જે રો મટીરિયલ તમારા પ્રોડક્ટ અત્યારે બનાવો છો અને એનું રો મટીરિયલ તમે બનાવવાનું ચાલુ કરો તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન. તો આ પણ એક્સપાન્શનની જેમ આને પણ ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ, કેમ કે ટેક્સટાઇલ છે બધાને ખ્યાલ છે ચેઇન છે, ચેઇન ઓફ પ્રોસેસ. તો એ પેલા યાર્ન, વિવિંગ, ડાઇંગ, પ્રોસેસિંગ, એમ્બ્રોઇડરી ઘણું છે. તો ઘણા એક એક્ટિવિટી કરતા હોય છે પણ એની ફોરવર્ડ અથવા બેકવર્ડની એક્ટિવિટી કરતા હોય છે તો એ પણ એલિજિબલ છે આમાં. Eligible activities, we have this list of eligible activities. Mostly all activities are covered except garment, spinning, ginning. What are the incentives? For MSMEs, the interest subsidy is 6%, and for large enterprises, it is based on the number of employees. For MSMEs, we'll keep it as 6%. For large, if it is less than 100, then 4%, and then employment, when generation goes, it gets increased, it is up to 6% again. If it is more than 500 employees are working in large enterprises, 6% is also for them. Here the interest subsidy, as we have seen in AatmaNirbhar, the interest cap was maximum 35 lakh rupees for category 3. But here it is, rupees 20 crore per annum we are giving as an interest subsidy. So MSME and as well as large enterprises also takes benefit of this scheme. This is not for only MSMEs. Including large enterprises, ultra, mega, all are covered under these things. However, in AatmaNirbhar only MSMEs. Again, within 1 year of the first disbursement or commercial production, whichever is later. Then the heart of this scheme, that power tariff that government has introduced in Textile Policy 2019. If it is a weaving unit and having a LT connection, the government reimburses rupees 3 per unit to the this enterprise, and if it is HT connection, then 2 rupees. Other than weaving activities, 2 rupees for all the activities. For weaving and LT connection, it is 3 rupees. All other activities, 2 rupees. That's what you have to remember. And if the unit is having an expansion forward or backward linkages, they have to establish the sub-meter. Just take it in mind, so that whenever you are planning, you must have an idea about the sub-meter. Then again, like AatmaNirbhar, here also energy and water conservation, like for audit and machinery, you have the benefits. Technology acquisition and upgradation, the textile policy, it is also there. Up to 50%, maximum 25 lakh rupees. Establishing textile park, it's a part of the Textile Policy 2019. So we are saying that many textile parks are coming, and what individual enterprises are establishing in that parks. So for developers also, we are giving the subsidy for development of the textile parks, and that minimum area should be 25 acres, and that minimum 20 numbers of enterprise with minimum 80% units in the textile value chain should be there, so they can take benefit under this policy. And minimum common facilities and minimum common infrastructure we are expecting to establish in this park, like canteen, restrooms, and internal road power lines, street lights, water distribution, whatever basic requirement, common requirement has to be there in park. Then we'll give them the subsidy up to 25%, maximum 15 crore rupees. As well as 100% stamp duty is also reimbursed to the developer. These 5 components were in textile policy. Now we'll go to market development assistance to MSMEs. This is another scheme for the MSMEs only. As we know that we
આપણે સુરતમાં લગભગ બધા આપણી પ્રોડક્ટ તો બનાવતા જ હોય છે, પણ જેમ ઘણી જગ્યાએ ક્રિટિકલ ઇસ્યુ આવતો હોય એનું માર્કેટ કેમ કરવું, એને વેચવું કેમ, આપણે એનું સેલ્સ કેમ કરવું. તો એના માટે તમારે વેરિયસ એક્ઝિબિશન્સ સ્ટેટ લેવલ, નેશનલ લેવલ, ઇન્ટરનેશનલ લેવલમાં એક્ઝિબિશનમાં તમે પાર્ટિસિપેટ કરવા જતા હોય છે. તો એ જે પાર્ટિસિપેટમાં જે પણ સ્ટોલ ચાર્જિસ હોય છે, સ્ટોલ રેન્ટ્સ હોય છે, એના અમુક પર્સન્ટેજ રિમ્બર્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે. આપણે એની ચર્ચા કરીશું. અને એક એન્ટરપ્રાઇઝ છે એ સપોઝ સ્ટેટ લેવલ, નેશનલ લેવલ, ઇન્ટરનેશનલ લેવલ છે ઇનસાઇડ ઇન્ડિયા, તો એ 5 વખત પોલિસી સમયગાળા દરમિયાન લાભ લઈ શકે છે. અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા 3 વખત. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે એક એન્ટરપ્રાઇઝ, એક યુનિટ છે, ટોટલ 8 વખત આ પોલિસીમાં બેનિફિટ લઈ શકે છે ડ્યુરિંગ ધ 5 years. So I just expect that you participate more and more exhibitions and take the benefit of this scheme. The condition is that જે એક્ઝિબિશનનું લાસ્ટ ડેટ હોય છે એના 6 મહિનામાં ડીઆઈસીમાં એપ્લિકેશન કરવાની. અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ એક્ઝિબિશન મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ અપ્રુવડ બાય મિનિસ્ટ્રી ઓફ MSMEs, ITPO, then various export promotion councils are there, then FIEO, or otherwise SLEC will decide also, state level implementation committee, which is headed by our commissioner sir. And if it is a state level exhibition, like we are Surat having SGC also organizing many these exhibitions, so they fall under state level or national level exhibitions. So state level 75%, maximum 50,000 we are reimbursement, and the exhibition is up, suppose it is national level, then up to 1 lakh rupees, and then international level in India it is 2 lakh rupees, and outside India it is maximum 60%, 5 lakh rupees. 5 lakh rupees maximum up to 60%. And the cost of stall rent plus cost of product literature and display material cost, that will be considered. 6 months. The year I mentioned that. Apply within 6 months from last date of exhibition. Startups, it's been a buzzing word as well, we know that. So we have a separate policy for the startups and innovations. So there are many nodal institutions also which looks after the startups and innovation. They groom the startups and inventors. So that for first of all, what is startup? Startup is not that we are what that હું કંઈક અત્યારે કોમન પ્રોડક્ટ બનાવું છું અને પણ એ નવો બિઝનેસ છે. ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટાર્ટઅપ. સ્ટાર્ટઅપ મીન્સ કંઈક ઇનોવેટિવ હોવું જોઈએ, એ કંઈક નવું જ હોવું જોઈએ, એની સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ હોવી જોઈએ, ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ હોવી જોઈએ, એ ટાઈપનું કંઈક નવું હોય તો વી કન્સિડર્ડ ઇઝ એઝ અ સ્ટાર્ટઅપ. અને એને સ્ટાર્ટઅપ એક તો DPIITમાં રજિસ્ટર થાય છે, આપણને ખ્યાલ છે, ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એ સ્ટાર્ટઅપ. ઓર જે અમારી SLEC કમિટી હોય છે, સ્ટેટ લેવલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કમિટી, એમાં પણ જો તમે તમારું જે ઇન્વેન્શન રજૂ કરો અને ત્યાં અપ્રૂવ થાય તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર્ડ એઝ અ સ્ટાર્ટઅપ. અને ત્યાર પછી આ બેનિફિટ સ્ટાર્ટઅપ લઈ શકે છે. સો વીલ ગીવ સસ્ટેન્સ અલાઉન્ડ અપ ટુ 20,000 rupees per month for 1 year. And if at least one woman co-founder, it is 25,000 rupees. Seed support 30 lakh rupees for raw materials, market research, testing and marketing. And if it is having a significant impact on society, then additional 10 lakh rupees. So 30 lakh rupees plus 10 lakh rupees. And mentoring assistant, we give it to Nodal Institute. So in Surat we have 2 Nodal Institute. I'll give the name of the letter. So we'll give 1 lakh rupees per sanction, maximum 15 lakh rupees to the institution for grooming of that startups. Then Nodal Institute also we give subsidy for organizing promotional activities for the startups. And if that event is organized specifically for women entrepreneur, the reimbursement is more, up to 90%. The nodal institutions, we have 2 nodal institutes in Surat, this ASSIGN, which is in SVNIT, and AIC Surti ILI Lab Foundation, which is run by SMC in Uttar area. So if you have any startup or innovative ideas, you can contact this nodal institute, and that they will handhold you, and then they will apply for the subsidy to the DIC.
We have dedicated portal also, Gujarat government portal, startup.gujarat.gov.in. All startup related activities, all startup related approvals, subsidies will be on this portal. This is this Gujarat data, 350 grassroots startup, already 12,900 startups. It's registered under this one. Assistant to MSIs for shed and plot developed by private developers. This scheme is also for developers. The minimum area requirement is 2 hectares and the size of shed shall be 50 square meter to 100 square meter. So it will be small, but it is for micro and small enterprises, not even for medium enterprises. And after development, this shed will reimburse up to 55% of project cost. Maximum this one up to, I think it is not written here, but maximum up to 5 crore rupees. So the 30% will be disbursed after the sale of the individual shed, and remaining 25% after the commencement of production. Like that will disburse up to 55% of the cost of the development for the shed. And the eligibility, cost of land, cost of building, infrastructure facilities, TPQA charges, third party quality assurances. A system for industrial infrastructures. As we know that many industrial assets are old and they need the upgradation of their roads, their drainage system, their street lights. So many things are like that, compound walls, security gates. So we give assistance through association or chamber of commerce for development of the industrial infrastructures. We have received so many applications under this scheme from the Surat districts, from Katargam associations, from GIDC, Sachin, Tati Thaya industrial estates and all. Here it's a good benefit taken by them. That is 80% of project cost up to 25 crore rupees. All common facilities will be considered under this one: approach road, overbridge, water, gas, electricity distribution, common transportation, fire station, network facilities, emergency center, primary health center. This was industrial infrastructure, for development of the infrastructure. Now this is financial assistance to industrial park, like textile park. This is when we see the many industrial park also in Surat. So for developers we will give the benefit to them as well. So like common facilities, for creating common facilities, up to 25%, maximum 30 crore rupees. And hostel and dormitory બનાવી હોય તો 20 crore સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે એડિશનલ, અને 100% stamp duty reimbursement. Many developers are taking benefit of this scheme of the government. And the eligible activities same like as a textile park, new building, boundary wall, security, infrastructure facilities like internal road, communication, water distribution. Scheme for assistance for environment protection measures. આ થોડી ટેકનિકલ સ્કીમ છે. આમાં જ્યારે આપણે ક્લીનર પ્રોડક્શન, ક્લીનર ટેકનોલોજી એસ્ટાબ્લિશ કરતા હોય છે, અને ઓપ્ટિમાઇઝેશન ઓફ રો મટીરિયલ, રિડક્શન ઇન વોટર કન્ઝપ્શન, એનર્જી કન્ઝપ્શન, અને વેસ્ટ જનરેશન થતું હોય છે, અને આના માટે જે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે, તો એ 35%, મેક્સિમમ અપ ટુ 35 લાખ રૂપીસ વિલ બી રિમ્બર્સમેન્ટ ટુ ધ MSMEs. And for large projects it is 10%. And similarly like that it is for clean, efficient, innovative pollution control equipment, that we give up to 35 lakh rupees. This was also in AatmaNirbhar, like 50,000 rupees audit fee we are reimbursement. Then CACMS, the continuous stack emission monitoring system, when you establish in your MSMEs, will give 25% up to 5 lakh rupees. Then this LED, nowadays it's a buzzing word that we are LED certified unit, LED certified enterprise. So whenever you go for these ratings, LED or IBGC, and you get that rating up to 24%
up to 50%, maximum 2.5 lakh rupees will reimburse. Environment management system. This is bit of technical, so then again for environment management system, plant and machinery up to 35 lakh rupees. Then wastewater recovery through zero liquid discharge, certified by GPCB. So up to 75 lakh rupees will give. Assistance for common environment infrastructure. As we know that many CETPs are being established in our districts, so we give assistance to them also. So this is mostly for CETP developers. You can just go through this for a minute. The common environment infrastructure will give up to 50 crore for establishing CETP. For common boiler we give 2 crore rupees. For green estate 80 lakh rupees, and for scheme for development of green estate for setup, relocation, retrofitting of existing polluting industrial units into green industrial up to 25 crore rupees will give. So it's kind of establishing a new industrial park. Those units are in the city area. If they plan to move out from the city, commonly they can establish that estate and get the benefit under this scheme. Assistant to logistic park. This logistic, as we see the development around Surat and that online, as we all know that business is day by day it's growing. So that warehouse requirement is huge nowadays, and we are seeing that new development in the Palsana in national highways also. So many warehouses, logistic facilities are coming. We have Transport Nagar also on national highway. So for establishment of logistic park, we have also separate policy, and under that also we give 25% of eligible fixed capital investment, maximum up to 15 crore rupees, and the 100% stamp duty is reimbursement to the developer, and all common facilities like compound wall, internal road, administrative building, canteen, power distribution, communication, water distribution, all common facilities will be considered under this scheme. The condition should be, it has to be minimum area of 20 hectares, and that logistic services like cargo, distribution, intermodal transfer, all facilities should be there. This is for logistic park, and now this is for integrated logistic facilities. So separate units, if separate unit wants to establish this inland container depot, air freight station, warehouse, cold chain facility, truck terminals, for them this policy will be useful. That was only for logistic part. This all for units, this policy will be under consideration. Integrated logistic facilities. So eligible fixed capital investment, that is during operative period of the scheme will be considered. And eligible logistic facilities, this 11 components we have considered. Cold chain facility, warehouse, truck terminal, silos, non-captive jetties. The eligible fixed capital investment during the operative period of this scheme will be considered, as I said. Then the building, other construction project, plant and machinery will be considered under this one. Capital subsidy, interest subsidy, quality, technology, assistance for skill development, how much that we in this side. Capital subsidy, maximum 25% up to 15 crore to this logistic, integrated logistic facilities. And interest subsidy is also there, 7% for 7 years, maximum 50 lakh rupees per annum. Stamp duty 100% as in all scheme. Then exemption of electricity duty 100% for 5 years. If logistic, that unit or park get the quality certification or technology assistant, patent assistant, there is also benefit. And for skill development we give up to 15,000 per trainee for more than 120 years of training, like that 10,000, 5,000.
if the hours are less. These are the website what we have discussed. In this website we have all the information, in detailed information like the government resolutions, the guidelines or documents you have to provide, kind of checklist. For Industries Commissionerate, it is ic.gujarat.gov.in, MSME Commissionerate msmec.gujarat.gov.in, and Commissioner of Cottage and Rural Industries, it is cottage.gujarat.gov.in. And on IFP portal, Investor Facilitation portal, you have to apply all the subsidy related applications, sanctions, registrations, claims on this portal. This is the contact of the DIC. We are sitting in Bahumadi Bhavan, second floor, block C, and there is a MSME facilitation desk also. Thank you. Thank you, Laranji, for very lucid, simple, સરળ ભાષામાં આટલી બધી સ્કીમ ટૂંક સમયમાં આવરી લેવા માટે સાહેબ થેન્ક યુ વેરી મચ સર. સાહેબ તમે બહુ સચોટ રીતે અમને જણાવ્યું હતું કે સરકારનું કામ ખાલી ટેક્સ લેવાનું કમ્પ્લાયન્સ નથી, પણ સરકાર પ્રલોભન પણ આપે છે, એ પણ તમે બહુ સારી રીતે અમને સમજાવ્યું આજે. રાઇટ ફ્રોમ યોર સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ એક્ટ, જે અમને કદાચ કોઈને અહીંયા બેઠાને ખબર નહીં હતી કે સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ એક્ટ પણ હોય છે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ તરફથી. સેકન્ડલી ગુજરાત MSME એક્ટ 2019, જેમાં સાહેબે જણાવ્યું તેમ આપણે 3 વર્ષ સુધી કોઈ આપણે ત્યાં ઇન્સ્પેક્શન નહીં આવશે, અમુક પરમિશન વગર બી તમે બિઝનેસ ચાલુ કરી શકો છો. ધીસ ઇઝ ધ ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ, જે સાહેબે આપણે જણાવ્યું છે. આત્મનિર્ભર ટેક્સટાઇલ પોલિસી, MDA સ્કીમ, એન્ટરપ્રિન્યોર્સ માટે ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાર્ક, લોજિસ્ટિક પાર્ક, ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાર્ક, ધ લિસ્ટ ગોઝ ઓન. આટલી બધી પોલિસીનું આટલી સારી રીતે અહીંયા આપણે લ્યુસિડ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે સર. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. ખૂબ ખૂબ આભારી સર. Now with the permission of the President, I open the session for question answer sessions. I open the floor for question answer session, please. Yes. જી માઇક. હલો, હા, મારું નામ નૈતિક પટેલ છે. હું બિઝનેસ નાખવાનો છું. સર્વિસ રિલેટેડ છે મારો, લીગલ સર્વિસીસ રિલેટેડ. તો મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે સ્ટાર્ટઅપ માટે જે તમે જે સ્કીમ્સ બધી ડિસ્કસ કરી હતી એ ખાલી મેન્યુફેક્ચર માટે છે કે સર્વિસ સેક્ટર માટે પણ અવેલેબલ છે? અને સર્વિસ સેક્ટર માટે એક્સક્લુઝિવલી કઈ બીજી સ્કીમો અવેલેબલ છે? એક્સક્લુઝિવલી સર્વિસ સેક્ટર માટે જે મેં કીધું ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી. Other than that, there is no exclusive schemes for the service sector. And a startup, we are not bifurcating it's a manufacturing or services. It has to be an innovative idea, innovative product or innovative service. Then it is considered as a startup. પ્રકાશ મહેતા, હાઈ ક્લાસ ફેશન મારો એક્સપોર્ટનો બિઝનેસ છે અને મને લાગે છે કે લાડાની સાહેબને એકવાર ફરી બોલાવવા પડશે. PM મિત્રા સ્કીમ જે છે, ટેક્સટાઇલ ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ પાર્ક, 7 parks in the India. So Ladani should be there once more. Thank you. કિશોર નાગદા, વન સ્ટોપ ચેઇન મારી ફર્મનું નામ છે. તો એક્સપોર્ટ માટે MSME સેક્ટરને શું જાતની સહાય કરવામાં આવે છે? બીજું, આ બધી માહિતી પુસ્તકના ફોર્મમાં અવેલેબલ છે ગુજરાતી ભાષામાં અને બીજી ભારતીય ભાષામાં? આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનરની વેબસાઇટ છે, એમાં ઈ-બુક અવેલેબલ છે અત્યારે. અને જે કમિશનર ઓફ કોટેજ એન્ડ રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે આખી ગુજરાતીમાં છે. અને જે IC અને MSME કમિશનરેટની વેબસાઇટ છે, ઇફ યુ ટ્રાન્સલેટ ઇટ ટુ ગુજરાતી then you find all the information in Gujarati as well. અને એક્સપોર્ટની જે તમે વાત કરી, so this scheme is for manufacturing. Obviously those who want to export, they will manufacture first. So I mean મેન્યુફેક્ચર એક્સપોર્ટ કરે છે, તો જે એ લોકોની જે સ્કીમ્સ હોય છે ઇમ્પોર્ટ માટે કે એક્સપોર્ટ માટે,
મશીનરી આપણે માનો કે મશીનરી કોઈક ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ કોરિયા ચાઇના એના કોઈક આપણે કોઈક જે કન્ટ્રીઝ કે આપણે તમે ત્યાંથી ઇમ્પોર્ટ્સ કરો છો મશીનરીઝ તો એની કોઈ આપણા માટે ગુજરાત ગવર્મેન્ટની કોઈ સ્કીમો છે કે જે આપણે કોઈક મશીનરી ઇમ્પોર્ટ કરીએ તેને માટેની બેનિફિશિયલ સ્કીમ? ના, એવી સ્પેસિફિક કેમ કોઈ નથી કે તમે આ પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રીમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરો છો અને તમને બેનિફિટ મળે એ ટાઈપની સ્કીમ નથી કોઈ. અચ્છા, ને તમે એમ કીધું કે કોઈક ઇનોવેશન આપણે કોઈક કન્ટ્રીમાંથી આપણે ટેકનોલોજી આપણે એક્ઝિટ કરીએ છીએ ને કોઈક એને માટેની કોઈ શું સ્કીમ છે કે જે આપણે બેનિફિશિયલ આપણા બિઝનેસ માટે થઈ શકે? ના, ટેકનોલોજી એક્વિઝિશન એકચ્યુઅલી એ પહેલાં તો તમારે એની સાથે એમઓયુ કરવો પડે. દેન એમએસએમઈ કમિશનરેટ વિલ કન્સિડર દેટ ખરેખર ટેકનોલોજી એક્વિઝિશન જ છે કે એક પ્રકારનું ખાલી કોમર્શિયલ સેલિંગ છે, ડિસિઝન જ છે. ટેકનોલોજી એક્વિઝિશન એટલે અમે એમાં ઘણા આસ્પેક્ટ કન્સિડર કરતા હોય છે કે આ પ્રકારની ટેકનોલોજી ખરેખર છે જ નહીં ઇન્ડિયામાં કે ગુજરાતમાં એ ટાઈપનું, અને આ ખરેખર નવી જ છે. ત્યારે કોઈ અને તમારું જે અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ છે એને સાથે સંલગ્ન પણ છે કે નહીં એ પ્રકારના ઘણા ફેક્ટર હોય છે, અમે ચેક કરતા હોય છે. ત્યાર પછી અમે એને ટેકનોલોજી એક્વિઝિશન તરીકે કન્ડિશન કરીને જે અમારી સબસિડી છે અપ ટુ 35% 50 લાખ રૂપીસ દેટ વિલ ગીવ. ને આપણે ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન્સ માટે જ્યારે જતા હોઈએ છીએ ત્યારે સ્ટોલ માટેની તમે જે બેનિફિશિયલ બતાવ્યા છે તેની માટે ડેલિગેશન્સ પણ જ્યારે જતું હોય છે પોતાના બિઝનેસ પ્રમોશન માટે તેની માટેની શું સ્કીમ છે? ડેલિગેશન્સ માટે ધીસ ઇઝ ફોર પાર્ટિસિપન્ટ. જ્યારે તમારું યુનિટ છે અને તમે ત્યાં ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન્સ તમે બહારની કન્ટ્રીમાં તમારો સ્ટોલ એસ્ટાબ્લિશ કરો છો તો એ સ્ટોલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવા માટે જે તમારો ખર્ચો થાય છે અને બાકી જે લિટરેચર તમારું જે ડિસ્પ્લે મટીરિયલ છે એનું અમે રિમ્બર્સમેન્ટ કરીએ છીએ, નોટ ટ્રાવેલ ઓર હોટેલ એક્સપેન્સીસ. નહીં, ટ્રાવેલ હોટેલ્સ નહીં, બિઝનેસ એક્સપેન્સ. એટલે તમે ત્યાં એક્ઝિબિશન્સ માટે જઈએ છીએ ને ત્યાં તમારા બિઝનેસના પ્રમોશન માટે કરીએ છીએ. તમે પોતે એઝ અ વ્યક્તિ તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જાઓ તો સ્કીમ નથી, તમારી કંપનીનો ત્યાં સ્ટોલ હોવો જોઈએ એના માટે સ્કીમ. અચ્છા, સ્ટોલ્સ, એક્ઝિબિટર. My name is Shyamanand Chaudhary. Name of the unit is Global Fabrics. I had 3 queries. The firstly is that this textile policy and AatmaNirbhar policy both cannot go side by side. તમે કોઈ પણ એક પોલિસીમાં બેનિફિટ લઈ શકો. Right. Yes. And the second query is, say if the unit is eligible for 3 to 4 concessions, so all the concessions should be uploaded on the portal simultaneously or one by one it can be uploaded? I'm not getting that this concessions. See, what? Yeah, various schemes. The unit is eligible for 3 to 4 schemes. Say See, under AatmaNirbhar you are eligible for inter-subsidy capital, quality certification, then market development assistant you can take it. But you cannot go in textile policy for power tariff and interest subsidy. No, for all the eligibility, all the claims should be made at one shot or it can be made in piecemeal the also? time limit I have seen for capital subsidy, interest subsidy within 1 year of the production or first disbursement, whichever is later. For quality, your certification, when your certificate gets issued, within 1 year you have to have applied. For market development assistance, I mean when for exhibitions, the last date of the exhibition, and from there within 6 months you have to apply. For all schemes that a separate timeline is there. And in case of But mostly commonly interest subsidy and capital subsidy and CGTMSE, these 3 components are related, so simultaneously you can apply for this, and this is separate than this bank term loan, this one quality and ERP whatever, so separately you can apply for that. And in case of interest subsidy, in case of AatmaNirbhar Yojana, 25 lakhs rupees is the cap. This is cap, total cap or per annum cap? Per annum. All caps are per annum. Per annum. Interest subsidy. Thank you. In textile it is 20 crore per annum. Thank you. And under AatmaNirbhar it is taluka wise per annum. So if it is category 1 then 35 lakh rupees per annum, category 2 25 lakh rupees. अगर हम पावर टैरिफ का बेनिफिट लेते हैं तो सेम टाइम अगर हम कोई थर्ड पार्टी से पावर परचेज कर सकते हैं, कोई सोलर पार्क से? નહીં, આમાં જે તમને પાવર ટેરિફ બેનિફિટ મળશે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર લાઇસન્સ જે હોય છે એની પાસેથી લો એમાં જ પાવર ટેરિફ બેનિફિટ મળશે. તો આપણે પાવર ટેરિફનું બેનિફિટ લઈએ છીએ તો કોઈ જે પર્ટિક્યુલર જે પ્રાઇવેટ પાવર પાર્કવાળા છે તેમાંથી આપણે પરચેસ કરી શકીએ કોઈ લિસ્ટેડ હોય તો?
ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ કંપની ડીજીવીસી ડિસ્કોમ્સ પાસેથી તમે લો તો જ એલિજિબલ છે. અને જો તમે કેપ્ટિવ પાવરનો યુઝ કરતા હોય તમારો તો એ એલિજિબલ નથી, પણ જેટલું ડિસ્કોમ પાસેથી લીધું હોય એ એલિજિબલ છે પાવર ટેરિફમાં. મારું નામ જયમીન શાહ છે અને યુનિટનું નામ વેશભૂષા યુનિફોર્મ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છીએ અમે. હવે એ જાણવું હતું, જે એક્ઝિબિશન્સવાળી વાત થઈ રિઇમ્બર્સમેન્ટવાળી, તો એમાં એક ટ્રેડર કે જે એક્ઝિબિટ કરે છે હી ઇઝ ઓલ્સો એલિજિબલ ફોર રિઇમ્બર્સમેન્ટ ઓર ઓનલી મેન્યુફેક્ચર? ઓનલી મેન્યુફેક્ચરિંગ. ઉદ્યમ રજિસ્ટ્રેશનમાં જો મેન્યુફેક્ચરિંગ શો થતું હોય ફોર ધેમ વી આર ગિવિંગ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. પાવરનો જે બેનિફિટ છે એ ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના લોકોને પણ મળે છે? યુનિટ ગુજરાતમાં હોવું જોઈએ, માણસ ગમે ત્યાં હોય ચાલે. ઓકે, એટલે પણ નવું હોવું જોઈએ. એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ ચાલુ કરે તેને પાવરનો બેનિફિટ એક્ઝિસ્ટિંગ ન્યૂ એન્ટરપ્રાઇઝ માટે છે, અને તમારું જે એક્ઝિસ્ટિંગ યુનિટ છે અને તમે નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો અને જો એક્સપાન્શન ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ કરતું હોય તો તમને એડિશનલ જે પાવર ટેરિફ યુટિલાઇઝ કરો છો એનો તમને બેનિફિટ મળશે. ગુજરાત બહારના અહીંયા આવીને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગતા એ લોકોને બેનિફિટ મળશે જ? હા, મળશે ને. ઇટ હેઝ ટુ બી અ ન્યૂ એન્ટરપ્રાઇઝ. હાજી નમસ્કાર, સંજય પચીકર. સર, હીરા ઉદ્યોગ માટે શું સ્કીમ છે? આમાં હીરા ઉદ્યોગ સંકળાયેલો છે ખરો? કારણ કે ટેક્સટાઇલની જેમ હીરા ઉદ્યોગ પણ ઘણી નોકરીઓ ઊભી કરે છે. તમે હીરા વિશે કંઈક કીધું નથી, એટલે શેના માટે? હીરા ઉદ્યોગ માટે, ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી. Diamond is a manufacturing process only. We have already disbursed many capital subsidy, interest subsidy under 2015 scheme, 2020, and we are also receiving applications in AatmaNirbhar schemes also. So there is no separate policy for diamond manufacturing. It's a part of MSME only. હા, એટલે ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં હોઈએ અમે તો અમે એનો માનો કે એક્સપેન્ડ કરવું હોય કે પછી નવું નાખવું હોય તો એ થઈ શકે ખરી? થઈ શકે ને. ઇટ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ, કટિંગ, પોલિશિંગ. અને બીજો સવાલ કે રેસ્ટોરન્ટ ચાલુ કરવું હોય તો રેસ્ટોરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે રેસ્ટોરન્ટ ચાલુ કરવું મારે? It's a service sector. No. Restaurants are not eligible under any schemes. Even it's not in service sector list also. SME માં નહીં આવે એટલે એના It's a service. So. Manufacturing only, that's why. Okay, thank you. Hotels and all, we have separate policy, tourism policy, that is implemented by tourism department. We have separate policy for electronics policy also. We have biotechnology policy. We have solar policy. મારું નામ નિલેશ વડિયા છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. આપણે માઇક્રો માટે કેપિટલ સબસિડીનું બેનિફિટ મળવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે? 2015 તો already 17,000 units we have given benefit. 2020 more than 1,000 units we have released the benefit. AatmaNirbhar Gujarat module is not online, it was not, but we are receiving the applications. એટલે આપણે એપ્લિકેશન શેમાં કરવાની છે? ઓનલાઈન? Offline, as of now offline. Whenever there is no online portal, and if you feel that your timeline is crossing or it is near, then you can always submit the offline application to the DAC. અને આપણે ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવીને પૂછીએ તો એ લોકો તો એમ કહે છે કે તમારે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની No, છે. we have already received more than 700 applications under AatmaNirbhar Gujarat. You don't need to go, you just submit your file, we'll receive it. અને જે આપણે નેટ જીએસટીનું જે બેનિફિટ છે તેમાં એક કેપ લગાવવામાં આવે છે 7.5% EFCI. EFCI. તો એ એવરી યર કેલ્ક્યુલેટ કરવાની આવશે કે ફર્સ્ટ યર અગર કોઈ ન્યૂ એન્ટરપ્રાઇઝ Every year. કરવાની છે તો એ મતલબ ઘટી એલિજિબલ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ્યારે તમારું પ્રોડક્શન ચાલુ થઈ ગયું હોય ત્યારે ઓલરેડી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયેલું હોય છે. સપોઝ 7.5% છે તમારું 1 કરોડ રૂપિયાનું એલિજિબલ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એના 7,50,000 રૂપિયા ધેટ ઇઝ મેક્સિમમ કેપ વિલ ગીવ એઝ અ રિમ્બર્સમેન્ટ ટુ એસજીએસટી. અને શું આપણે આત્મનિર્ભર ગુજરાતમાં કેપિટલ અને ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી લે અને પેલી ટેક્સટાઇલ પોલિસી છે તેમાં પાવર કનેક્ટ પેલી પાવરની લે તો સારું? આત્મનિર્ભરમાં તમે બેનિફિટ લો તો ટેક્સટાઇલમાં નહીં લેવાનો, ટેક્સટાઇલ પોલિસીમાં લો તો આત્મનિર્ભરમાં નહીં લેવાનો. થેન્ક યુ. What association is represented for capital subsidy. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં તો કન્ક્લુડ કરીએ. રાજીવભાઈ પૂછવા દો ને સાહેબ.
લોકોને એમ છે કે આત્મનિર્ભર જે ગુજરાત પોલિસી આવી છે ને ટેક્સટાઇલ માટે છે. એમ એક સુરતમાં એક આત્મનિર્ભરમાં એવું કોઈ સ્પેસિફિકેશન નથી. સ્પેસિફિક તમે એમાં કે આત્મનિર્ભરમાં there is no restriction. All textile entrepreneurs can also take the benefit. Yes. But it's a entrepreneur's call whether go for the power tariff or go for the capital subsidy. But capital subsidy is only up to 1 crore plant and machinery. Just that has to be taken care. So mostly all industries are in this Surat city and nearby areas. So maximum cap is 10 lakh rupees. So whenever you are thinking about the capital subsidy, simultaneously think about the power tariff subsidy also. So what I feel that power tariff subsidy is more beneficial. થેન્ક યુ લાડાની સર વન્સ અગેન. તમારા બધાને ખૂબ જ સારી રીતે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ રિપ્લાય મળ્યા. આજનો જે સેમિનાર તો મને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે સાઉથ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ જોઈન્ટલી વિથ ડીઆઈસી આજે આપણે મોર દેન 175 પાર્ટિસિપન્ટ્સ હતા અને જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો છે સાહેબ. એના માટે પ્લીઝ આમંત્રિત મહેમાનોને રિક્વેસ્ટ છે કે સ્વરૂચિ ભોજન છે, કાઇન્ડલી જોઈન અસ ફોર ધ ડિનર. Request all the members, all the guests to join us for the dinner. અને આજનું જે સેમિનાર છે આપણી સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની પરંપરા પ્રમાણે આવતીકાલે યુટ્યુબ પર અપલોડ થઈ જશે. કોઈને પણ રિફર કરવું તો રિફર કરી શકશે. કાઇન્ડલી સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ યુ બી એબલ ટુ રિફર અવર સેમિનાર, ટુડે સેમિનાર. Now I may request President-elect Ramesh Bhai Bagashia to kindly come forward and present a vote of thanks. Thank you. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. ઘણો સમય ગયો છે. એક માતા એક પિતા જેવી રીતે બાળકને બાળપણથી એમ ઉછેરીને યુવાન બનાવવા તરફ કાર્ય કરવા તરફ અને પરફોર્મિંગ એન્ટિટી બનાવવા તરફ પ્રયાસ કરે, એવી રીતે સરકાર અને સરકારના પ્રતિનિધિઓ આપણને સૌને ઉદ્યોગપતિઓને એવી રીતે તૈયાર કરી રહ્યા છે, એવી રીતે લાડ લડાવી રહ્યા છે કે આપણે સૌ સાથે મળીને ગ્રો થઈએ. બાળકને એની માતા મોર બતાવે, મયુર, અને બાળક ખુશી થાય, રાજી થાય. ફૂલ બતાવે, રાજીવ, અને કમળ જોઈ અને બાળક રાજી થાય, શીખે, ડેવલપ થાય, ગ્રો થાય. એવી રીતે આ લાડાણી સાહેબ આપને ખૂબ લાડ લડાવ્યા આજે. એ લાડ ક્રિએટિવ લાડ છે. આપણને સૌને આપણા ધંધામાં ઉપયોગી, આપણા ધંધાને કેવી રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરીને કેવી રીતે ડેવલપ કરવો, ગ્રો કરવો, અને ગવર્મેન્ટનું આસિસ્ટન્સ કેટલું, ક્યાં, કેવી રીતે, કેમ છે, એ વેરી ડિટેલ્ડમાં વ્યવસ્થિત માર્ગદર્શન આપ્યું. એ લાડ ન કહેવાય તો બીજું શું કહેવાય? અને એ લાડનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણા ધંધા વ્યવસાયને વિકસાવવાના છે. આશય એ છે. અને એનો મૂળ આશય that goes to the central government of India. ભારત સરકારે આદરણીય મોદી સાહેબના માર્ગદર્શનથી જે ગોલ સેટ કર્યા છે, 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનવાનું, 2 ટ્રિલિયન એક્સપોર્ટ્સ બાય 2030, આવા જે ગોલ છે એ મોદી સાહેબના પોતાના ગોલ નથી, આપણા સૌના છે. એન્ડ ધેટ્સ વાય વી આર હિયર એન્ડ ધેટ્સ વાય ધીસ ઓફિસર ઇઝ હિયર ટુ એક્સપ્લેન યુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. એમણે એક સ્કીમની જે સરસ વિગતવાર માહિતી આપી, સાહેબ અમે આપના આભારી છીએ. આ સૌ ઉદ્યોગપતિઓ આવી એનો જાણી એનો ઉપયોગ કરી અને એમના ધંધાને વિકસાવવા માટે પ્રયત્ન કરશે. સાથે સાથે સર્વિસ સેક્ટરમાંથી જે ઇન્ક્વાયરી થઈ, અમારી આપ સાહેબને વિનંતી છે, આપ કહેશો તો અમે ચેમ્બરથી પણ લખશું. કેટલાક ઇલિજિબલ સર્વિસીસ એવી છે કે જે મેન્યુફેક્ચરિંગની પેરેલલ ગણાતી હોય છે. ભાઈએ જે રેસ્ટોરન્ટની વાત કરી તો ઇટ ઇઝ નિયર બાય ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ. ફૂડ બનાવવું એ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે ઇનડાયરેક્ટલી, પણ ઇટ હેઝ બીન કન્સિડર્ડ એઝ અ સર્વિસીસ. તો એવી કેટલીક સર્વિસીસ એવી છે જેને મેન્યુફેક્ચરિંગને પેરેલલ આ સ્કીમોમાં એડ થાય. એ માટે આપ સૌને પણ કહું છું કે આપના એસોસિએશનના મારફતે આપ પણ લખજો અને ચેમ્બર પણ પ્રયાસો કરશે તો મેક્સિમમ લોકોને આનો લાભ મળવાનો થાય.
તો આવી સરસ મજાની માહિતી આપ સાહેબે આપી છે એ માટે અમો ચેમ્બર વતી આપના ઋણી છીએ અને આપ પ્રતિ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સાથે સાથે એવી વિનંતી કરીએ છીએ કે નંબર ઓફ ઇવેન્ટ્સ આવી અવેરનેસના પ્રોગ્રામ રિમોટલી જુદા જુદા એરિયામાં પણ થાય તો વધારે લોકો સુધી આ માહિતી જાય, માહિતી મળે અને તો લોકો પોતપોતાના ધંધા વ્યવસાયને વિકસાવી શકે. આવી રીતે અનેક પ્રોગ્રામ થાય એવી અભિલાષા સાથે આ પ્રોગ્રામને એરેન્જ કરવામાં અમારા ચેમ્બરના માધ્યમથી ગવર્મેન્ટ સ્કીમ કમિટીના ચેરમેન આદરણીય શ્રી રાજીવભાઈ, કો ચેરમેન મયુરભાઈ, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે આપનો કિંમતી સમય આપી અને આયોજન કર્યું. અને SGCCI is doing well in every segment of the business and industry, and I would like to request you from the part of the SGCCI કે આપ SGCCI ના મેમ્બર ન હોય તો મેમ્બર બનવા અમારી નમ્ર વિનંતી એટલા માટે છે કે મેમ્બરશિપ વધારવા માટે નહીં પણ કલેક્ટિવલી વી કેન ડુ બેટરમેન્ટ ફોર ધ બિઝનેસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. સંઘે શક્તિ કલૌ યુગે એવું શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું છે. ત્યારે આપણે સંગઠિત હોઈશું તો આપણે ઘણું સારું કામ કરી શકશું. અને રાધર આપ ન હોત તો આ પ્રોગ્રામ પણ ન થઈ શકે. મોટી સંખ્યામાં આપ ઉપસ્થિત રહી રસપૂર્વક આપે આ પ્રોગ્રામ સાંભળ્યો, માહિતી મેળવી, આપ સૌના ધંધાને ખૂબ વિકસાવીને ભારતને આખા વિશ્વના આકાશમાં એક ચમકતો તારો બનાવો અને એમાં આપણે સૌ આનંદ અને પ્રાઉડ લઈ શકીએ એ દિશામાં આગળ વધીએ એવી ભાવના સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ઓલ.